Good morning. Buenos días. It is wonderful to see what happened this morning. Es alegre ver lo que ha pasado en esta mañana. In the Bible, we read that people celebrate their faith En la Biblia leemos que las personas celebran su fe by singing, por el ver, by dancing, danzando, by instruments, con los instrumentos and the Word of God. y la palabra de Dios. I see a lot of celebration this morning with the kids who have done just that. Veo bastante celebración por medio de los niños que han hecho eso mismo. And that was beautiful to watch that this morning. Y fue bello ver esto esta mañana. Let's give them a big hand. Vamos a ver esta. This morning, I'd like to begin this message with a passage from Eclesiastes 3, 1 through 11. Esta mañana queremos comenzar este mensaje con un pasaje que se encuentra en Eclesiastes 3:11. And I saw some fear in the eyes of my translator here, so if you could take out your Bibles, Pueden sacar la Biblia. and if you could turn to Ecclesiastes 3, 1 through 11. Eclesiastes 3, versículos del 1 al 11. Eclesiastes 3, versículos del 1 al 11. I naturally will read it in English, Él lo va a leer en inglés, ustedes lo leen en español. and for those who don't understand English, please read it in Spanish. There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to uproot. A time to kill, and a time to heal. A time to tear down, and a time to build. A time to weep, and a time to laugh. A time to mourn, and a time to dance. A time to scatter stones, and a time to gather them. A time to embrace, and a time to refrain from embracing. A time to search, and a time to give up. A time to keep, and a time to throw away. A time to tear, and a time to mend. A time to be silent, and a time to speak. A time to love, and a time to hate. A time for war, and a time for peace. What do workers gain from their toil? I have seen the burden God has laid on the human race, and He has made all things beautiful in its time. In my life, En mi vida, I have had the opportunity to be involved in a few different cultures. he tenido la oportunidad de estar en diferentes culturas. I am Dutch and grew up in the Dutch culture. Soy holandés y me crié en la cultura holandés. I also had the opportunity to be a pastor to a Laotian church. Y también he tenido la oportunidad de ser pastor para otra cultura. And I was able to learn their cultures and traditions. Y he podido aprender la cultura de ellos y sus tradiciones. And now I've had the opportunity to be involved in the Cuban culture. Y ahora he tenido la oportunidad de estar con la cultura cubana. And I've only been down here for a couple months, Y apenas llevo aquí algunos meses. but I have a couple observations about the Cuban culture. Y ya tengo unas cuantas observaciones de la cultura cubana. The only involvement with the Cuban culture I've had was through Viviana Casas. La única involucración que he tenido con la cultura cubana ha sido por medio de Viviana Casas. So my observations generally come from her. Entonces las observaciones normalmente vienen de ella. I have learned that Cubans speak both with their mouth and with their hands. He aprendido que los cubanos hablan no solamente con la boca, pero con la mano también. When Vivi speaks, her hands are constantly moving. Cuando Viviana habla, sus manos constantemente se están moviendo. She's the only person I have to step backwards while she speaks. Es la única persona a la cual tengo que tener distancia cuando habla. And when she speaks in Spanish, those hands go far faster. Cuando habla en español, aún más rápido se mueven sus manos.
But there was something that Vivi was trying to teach me. Pero había algo que ella me estaba tratando de enseñar. She was trying to teach me that people like to hug in the Cuban culture. Me trató de enseñar que a las personas les gusta abrazarse en la cultura cubana. I am from the Dutch culture, and the only people I hug is my wife. Yo soy de la cultura holandesa y en nuestra cultura solo a mi esposa abrazo. When I was a pastor to the Laotian culture, anytime I met with their wives, Cuando fui pastor de la comunidad de otra cultura y me reunía con ellos, I would put my hands together and give a little bow. yo me juntaba las manos y me agachaba. I'm not used to hugging. No estoy acostumbrado a abrazar. And then I came down to the Cuban culture. Y ahora vengo a la cultura cubana. Vivi tried to warn me. Viviana trató de advertirme. Even Vivi's mother, every time she met me, hugged and kissed me. Aún la mamá de Viviana cada vez que me veía me besaba y me abrazaba. I should have learned. Tuve que haber aprendido. And then I came down to this wonderful congregation Y ahora he venido a esta bella congregación and went through culture shock. y tuve tremendo asombro cultural. Everybody kissed and hugged. Aquí todo el mundo se besa y se abraza. From my point of view, De mi punto de vista, which side do I put my head? ¿a qué lado pongo mi cara? No te diría. Does the woman kiss and do I kiss also? ¿Será que la mujer me besa y yo también la beso? What do I do with my hands? ¿Qué hago con mis manos? It was really awkward trying to figure this out. Fue un poco incómodo tratar de entender esto. I watched Pastor Juan Pablo at the end of church services. Me observaba al pastor Juan Pablo como dirigía los cultos. He hugged and kissed everyone. Abrazaba y besaba a todo el mundo. If this was a congregation of 500 people, Y esta fue una congregación de 500 personas. he would still be saying goodbye for another 3 to 4 hours. Y era despidiéndose con las 3 o 4 horas. So this has been a very learning experience for me. Ha sido una experiencia muy educativa para mí. But the Dutch have their culture, their tradition, their clothing, and their food. Pero los holandeses aún también tenemos nuestra cultura, nuestra comida y nuestra manera de vestir. The Laotian have their traditions and their clothing and their food. Esta cultura la cual pastoreé también tenía su cultura, su manera de vestir. And you as a Cuban population have your own clothing and your traditions and your food. Y usted, el pueblo cubano, también tiene sus costumbres, sus tradiciones y su comida. But we are all one culture in God. Pero todos somos una cultura en Dios. We all believe in the same God. Todos creemos en el mismo Dios. Whether we're Dutch, Seamos holandeses Laotian, o de esta cultura, Cuban, o cubanos, Russian, o rusos, and all the other countries in the world, we believe in one. o de cualquier otro país del mundo, creemos en solo uno. So even though things may be different in our cultures, Y aunque aún haya diferencia de culturas, we can praise God together. adoramos a Dios juntos. There are stories in the Bible Hay historias en la Biblia that tell us about people and different cultures. que nos hablan de diferentes personas en diferentes culturas. One of my concerns in my life is that people do not know the stories. Algunas de las cosas que me preocupan es que las personas no conocen las historias. Many times I listen to pastors Muchas veces escucho a pastores preach in front of churches, predicar delante de congregaciones and they will make reference to a Bible story y ellos hacen referencia a historias bíblicas because they're trying to prove a point. porque están tratando de probar un punto. But if you don't know the story, Pero si no te sabes la historia, the point is totally lost. el punto se pierde. So this morning we're going to talk about 4 stories in the Bible. Y esta mañana vamos a hablar de 4 historias en la Biblia. And each one of them talks about their culture
Y cada una de esas historias habla de su propia cultura. and how God operates in His own time. Y como Dios opera en su propio tiempo. This morning I am going to read from Esther. En esta mañana voy a leer del libro de Esther, Esther 4, 12 through 14. capítulo 4, del 4 al 14. And to give you a little bit of an understanding Para darle un poco de entendimiento about this story, de acerca de esta historia, let me tell you from the beginning. déjeme explicarles desde el comienzo. Esther was a Jewish girl, Esther era una muchacha judía and she was raised in a Jewish world. y ella fue criada en un mundo judío. And she was in captivity with all the Israelites at that time. Y en ese momento ella fue llevada al exilio con los judíos. So the king of that nation was not Hebrew, Y el rey al cual donde ella fue no era hebreo. did not know any of the traditions, Él no conocía ninguna de sus tradiciones. did not eat any of the food, No comía ninguna de las comidas. did not wear any of the clothes. Ni usaba la vestimenta de los judíos. But Esther felt comfortable living with those who did the same thing as she did. Pero Esther se sintió cómoda y comenzó a hacer lo mismo que hacían los que estaban a su alrededor. The king of that nation wanted to have another queen. El rey de esa nación quería tener otra reina. So the king went out and found the most beautiful women throughout the nation. Entonces el rey salió y buscó las mujeres más bonitas dentro de esa nación. And he brought all those women to his home. Y trajo a todas esas mujeres a su palacio. Now Esther was a very beautiful woman. Y Esther era una mujer muy bella. And because of that beauty, the king noticed her. Y porque era tan bella, el rey fijó su mirada en ella. So she was brought in to the palace. Y ella fue traída al palacio And she was trained in the customs, y fue educada en las costumbres de the las traditions, tradiciones, the clothing, la vestimenta, the food la comida of a nation that she was not part of. de una nación a la cual ella no pertenecía. And they trained her for months Y la entrenaron por meses to be chosen with many others as the possible queen for the king. para ser escogida como una de las candidatas a ser reina de la nación. All these contestants Y todos estos participantes came in front of the king, pasaron delante del rey and Esther was chosen to be the new queen. y Esther fue escogida para ser la nueva reina. And she was excited to be in the palace. Y ella estaba alegre de estar en el palacio. But there was another man, Pero había otro hombre, an evil man, un hombre malo, who did not like the Jewish people. que no le gustaba el pueblo judío. So he worked with the king Y trabajó junto con el rey to establish a decree para establecer un decreto that on a certain day, que en algún día the people of that nation could kill the Jews. la gente de esa misma nación podía matar a los judíos. There was a man by the name of Mordecai who raised Esther. Había un hombre que se llamaba Mordecai, que fue el que crió a Esther. He found out about this decree, Él fue el que se dio cuenta de este decreto. and he got a hold of Esther Y él llegó hacia donde Esther and told her about what was happening. y le contó lo que estaba sucediendo. He told Esther that she needed to do something, Le dijo, Esther, debes hacer algo. but Esther was afraid Pero Esther tenía miedo, because in that culture, porque en esa cultura, if she went in front of the king si ella pasaba delante del rey and the king would not raise his scepter, y el rey levantaba su vaso, she would be killed. sería matado. So let me read this passage from Esther 4. Vamos a leer el pasaje, capítulo 4, 12 al 14. When Esther's words were reported to Mordecai, that is, Esther told him that she was afraid, he sent back this answer
Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will rise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. Esther was afraid. Esther tenía miedo. She told Mordecai Ya le dijo a Mardoqueo that she might be killed. que iba a ser asesinada. And Mordecai said Y Mardoqueo dijo that the will of God will be carried out. que la voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Whether Esther wanted to be involved or not. Quiera ella ser partícipe o no. But if she was not involved, she and her family would die. Pero que si no hacía algo, su familia iba a morir de todos modos. And then Mordecai said, Y Mardoqueo le dijo, is it possible es posible that you are in this palace que tú estás en este palacio to save the Jews para salvar al pueblo judío for such a time as this? en estos tiempos? Isn't that exciting? ¿No es eso excitante? God put Esther in there for a reason. Dios puso a Esther por una razón ahí. He put Esther in that palace to save the Jews. Dios puso a Esther para salvar a los judíos. The Jews had to be saved Los judíos tenían que ser salvados because the birth of Jesus came from the Jews that were in captivity. porque el nacimiento de Jesús vendría de los judíos que estaban en cautividad. From the line of David De la línea de David through the Jews in captivity, hasta los judíos que estaban en cautiverio. Jesus was going to appear on this earth. Jesús iba a aparecer en esta tierra And he gave Esther the opportunity y le dio a Esther la oportunidad to be able to carry out his will. de hacer la voluntad de Dios. The next story that I want to talk about is about Moses. La próxima historia que les quiero hablar es sobre Moisés. And I'm going to tell the story rather than read it this morning. Y le voy a contar la historia en vez de leerla esta mañana. Moses was born Moisés nació during a time in Egypt durante un tiempo en Egipto when the Israelites were in captivity. cuando los judíos estaban en esclavitud. The Pharaoh of that time Y el faraón de ese tiempo was afraid of the Jews le tenía temor a los judíos because they were growing so large, so fast. porque estaban creciendo rápidamente. So the Pharaoh asked Y el faraón pregunta that all the young boys of the Jews que todos los niños judíos be killed. fueran asesinados. Moses' mother had a son, La madre de Moisés and she did not have him killed. no lo permitió que fuera asesinado. She hid him for a while. Lo escondió por un tiempo. And when she could no longer hide him, Y cuando ya no pudo esconderlo, she took her baby, llevó al bebé, put him in a basket, lo puso en una canasta and put him into the river. y lo puso en el lago. And she asked her daughter Y le preguntó a su hija to watch that basket. que él cuidara esa canasta. Later on, the Pharaoh's daughter came down to the river Después la hija del faraón bajó hacia el lago, and found that basket encontró esa canasta and fell in love with the baby. y se enamoró con el bebé. Moses' sister, who was standing by, La hermana de Moisés que estaba alejando asked Pharaoh's daughter, le pregunta a la hija del faraón, would you like somebody to take care of this child? ¿quisiera tener a alguien que cuide a este bebé? And Pharaoh's daughter said yes. Y la hija del faraón dijo sí. So Moses was brought back to his mother, Y Moisés fue traído otra vez donde su mamá, where he was taken care of for a period of time. donde lo cuidaron por un tiempo. See how God works? ¿Ves cómo trabaja el Señor? See how God makes things happen in his time? ¿Ves cómo Dios hace las cosas suceder en su tiempo?
What's so interesting about the story Pero lo interesante de la historia is that Moses was in his culture, learning his culture. es que Moisés estaba en su cultura, aprendiendo su cultura. He was learning their traditions. Estaba aprendiendo sus tradiciones. He was learning their food. Aprendía sus comidas. He was learning how to dress like a Jewish person. Aprendió a vivir como un judío, a vestirse. And now his mother had to bring him back to Pharaoh. Y ahora su mamá tenía que llevarlo de regreso del faraón. Moses went back into the palace, Moisés fue de nuevo al palacio, into a totally different culture. a una cultura completamente diferente. He had to learn new food. Tocó aprender nuevas comidas. He had to dress differently. Tocó vestirse diferente. He had to learn new traditions. Tuvo que aprender diferentes tradiciones. And there was numerous gods that they worshiped he needed to understand. Y ellos adoraban varios dioses y él tuvo que entenderlo. But it doesn't matter as we as Christians, Pero no importa con nosotros como cristianos, because we have the same God. porque tenemos el mismo Dios. No matter what culture we're in, No importa de qué cultura seamos. no matter that you're different than I, No importa que tú seas diferente a mí. we are one culture in Christ. Somos una cultura en Cristo. And Moses Y Moisés was of one culture fue de una cultura because he believed in God porque él creía en Dios, like his Jewish brothers. como sus hermanos judíos. In this story later on, Más adelante en esta misma historia, Moses was able to deliver the Jews out of Egypt. Moisés pudo liberar a los judíos de Egipto. He again had to grow accustomed to the Jewish traditions, Nuevamente tuvo que conocer las to tradiciones judías, to the Jewish food las comidas and judías clothes, y la vestimenta. as he brought the people, the Israelites, Al, across the desert al llevar al pueblo judío por medio del desierto to the land of Canaan. a la tierra de Canaán. God has it all planned. Dios lo tiene todo planeado. It is in His time. Es en su tiempo. The next story I just want to briefly go over this morning is that of Daniel. La próxima historia que brevemente quiero repasar es la historia de Daniel. And Daniel was in captivity also. Y Daniel también estaba en el cautiverio. And the king of that nation wanted him to work in the palace. Y el rey de esa nación quería que él trabajara en el palacio. But Daniel grew up in his own culture. Pero Daniel había sido criado en su propia cultura. He ate his own food. Él comía su propia comida. He dressed his own way. Se vestía como su pueblo. And the king asked him to eat different food. Pero el rey le exigió que comiera diferentes comidas. And he couldn't do it. Y él no lo pudo hacer. So there was a contest. Entonces hubo una competencia. And Daniel said he would eat his own food. Y Daniel dijo, yo comeré mi propia comida. And the other people that were in the palace would eat their food. Y las otras personas que estaban en el palacio comerían su propia comida también. And if he was more healthy, Y si él saldría más saludable, at the end of this contest, al final de esta competencia, then he would be able to keep eating his own food. tendría la oportunidad de seguir comiendo su propia comida. And he won that contest. Y ganó la competencia. And he kept eating his own food. Y pudo seguir comiendo la comida que comía. Again, he tried to learn how to exist in a different culture. Nuevamente trató de poder existir en otra cultura. When I was a pastor to the Laotian church, Cuando era un pastor a este grupo, a esta comunidad, they were excited when I ate their food. a ellos les gustaba cuando yo comía de sus comidas. Now, Laotian food is very powerful. A la comida, no sé cómo se llama esa cultura, es malo. It burns the tongue. Asiática, quema la lengua, It burns all the way down. quema hasta el interior porque es muy picante, And it burns in your stomach. y quema hasta el estómago. There was this round white dish Había un plato típico full of brown type food. que tenía comida bien oscura. I reached out to take some of it. Yo cogí un poco, A lady grabbed my arm la señora inmediatamente me agarró la mano and said no. y me dijo, no.
I'm a stubborn Dutchman. Yo soy un holandés terco. I walked around the table and came back. Caminé alrededor de la mesa y volví otra vez. I took some of that brown food. Y comí un poco de esa comida. I mixed it with a little rice. Lo mezclé con un poco de arroz. I ate it. Y me lo comí. I cried. Lloré. Tears came down my eyes. Tenía lágrimas. It burned down my throat. Me quemó la garganta. And the whole congregation was laughing because they were all watching. Y toda la congregación se estaba riendo porque me veía. I called it the bowl of fire. Le llamé el plato de candela. When I left, this lady who grabbed my arm met me at the door. Cuando me fui, la misma señora me agarró el brazo She gave me 2 tablets of Tums. y me dio 2 pastillas para la digestión. As my wife knew, I was sick quite often Y mantenía muy enfermo because eating that food did not sit well with me. porque haber comido esa comida no me cayó muy bien. Now, I know that you as a Cuban culture have your own food. Yo sé que ustedes como curvanos tienen sus propias comidas. And when Chris and Vivi came to Holland, they talked about steaks. Y cuando Cris y Viviana llegaron a Holland, So I was excited to come over for steak. hablaron de comer carne y me gustaba ir a su casa por eso. I was shocked to see a Cuban steak. Me asombré al ver una carne cubana. I'm used to porterhouses, Yo estoy acostumbrado a un tipo de carne específica. T-bones, Huesos. big piece of meat, Pedazos grandes de carne. this thick, Así de gruesa la carne. something that Andy would love. Algo que antes solamente comía. And when I saw that Cuban steak, Cuando vi ese steak cubano, I felt sorry for Chris. yo tristeza por Cris. Some of the members of our church brought him out to a Ponderosa, Algunos de los miembros de nuestra iglesia lo llevaron a comer a Poderosa. and we bought him a thick, juicy steak. Le compramos un bistec bien gordo y grueso. Since I've been down here, I've had the experience of Molinas. Desde que he llegado aquí he tenido la experiencia de ir a Polinas I ordered a Cuban steak. y pedí un bistec cubano. Oh, it was good. Estaba bien delicioso. And I have been apologizing to Vivi since Y le he perdido perdón a Viviana desde ese entonces. because I laughed at her continuously about her steaks. Porque me burlaba continuamente de los bistecs que ella cocinaba. And Daniel had to suffer with that. Y Daniel tuvo que sufrir lo mismo. Their food was different. La comida de ellos era diferente. But I go back to the same thing. Pero vamos a lo mismo. We are one culture in Christ. Somos una cultura en Cristo. Even though we're different, Aunque somos diferentes, we have the same faith tenemos la misma fe. and the same Jesus. El mismo Jesús. The next story this morning is about Joseph. La próxima historia en esta mañana es de Josué. And for those of us who are putting together the Source Church, Y nosotros los que estamos preparando la iglesia La Fuente, this story means something to me. esta historia tiene un significado para mí. Joseph came out to the pasture to talk to his brothers. José salió a hablar con sus hermanos And he told his brothers that he had a dream. y le dijo a sus hermanos, he soñado algo. And in that dream, there were sheaves of wheat that bowed down to him. Y en ese sueño habían reyes que And he had another dream. y tuvo otro sueño. And that the moon and stars were bowed down to him. Y que las estrellas le rendían adoración a él. And his brothers hated him for that. Y sus hermanos lo odiaron por eso. They asked him, do you think that we are going to bow down to you someday? ¿Tú crees que algún día te vamos a rendir adoración aquí? But Joseph had his dream. Pero José tuvo un sueño And the dream needed to come true. y el sueño tenía que cumplirse. But what happened to Joseph? Pero ¿qué le pasó a José? He was thrown into a well. Lo tiraron a un pozo, He was sold into Egypt. lo vendieron a Egipto, He was thrown into jail. fue llevado a la cárcel. And for month after month, he thought that God had abandoned him. Y
mes tras mes pensó que Dios lo había abandonado. How can these dreams come true? ¿Cómo se van a cumplir estos sueños? And later on, he was able to help a king with his dreams. Y más adelante pudo ayudar a un rey por medio de sus sueños. He told the king what the dreams meant. Él le dijo al rey lo que significaba su sueño. And then he was put to second in command of that nation. Y después llegó a ser la mano derecha del mismo rey de esa nación. His brothers and his dad Sus hermanos y su padre came down to Egypt, llegaron una vez hacia Egipto not knowing who he was. sin haberlo reconocido. They bowed down to him, Se arrodillaron delante de él and his dream came true. y su sueño se cumplió. It's in God's time. Es en el tiempo de Dios. When God has a plan for you, Cuando Dios tiene un plan para usted, it will happen in his time. sucederá en su tiempo. Joseph had a dream, José tenía un sueño, but it happened in God's time. pero se cumplió en el tiempo de Dios. And Joseph was taken away from his culture, José fue llevado fuera de su cultura, brought to a new culture, llevado a una cultura nueva and had to live in that culture. y tuvo que vivir en esa cultura. But he's continued to worship the same God as he did when he was a child. Pero a pesar de eso continúa adorando al mismo Dios que conoció desde niño. What does this mean to the Source Church? ¿Y qué significa esto para la iglesia Source? Chris and I and Vicky and Cindy had these dreams. Cris, yo, Viviana y Cindy tuvimos sueños. We had these dreams of this big congregation Soñamos acerca de una congregación muy grande, full of people. lleno de personas, We're impacting the community. impactando la comunidad, There are thousands of baptisms. miles de bautismos, People are coming every day. Señor, personas viniendo diariamente. And we want to do this before Christmas. Antes de la Navidad. Juan Pablo just smiles. Juan Pablo solamente se ríe. He knows that will never take place. Él sabe que eso nunca. No matter how strong our dreams are, No importa qué fuertes sean nuestros sueños, the world will change el mundo cambiará when God wants it to change. cuando Dios quiere que cambie. It is in His time, Es en su tiempo, not my time, no mi tiempo, not Chris's time, no el tiempo de Cris, not Josue's time. ni el tiempo de Josué. And He wants it quicker than the rest of us. Y Él lo quiere que suceda antes que nosotros. What does that mean to each one of you? ¿Y qué significa eso para cada uno de nosotros? Way before the beginning of time, Aún antes de la creación, God knew who you were. Dios sabía quién tú eras. He created you for a purpose. Te creó con un propósito. And that purpose is to be involved in some type of ministry Y ese propósito es que sea involucrado en algún tipo de ministerio that will proclaim His word que proclame su palabra to the world. al mundo. And when He created you, Y cuando te creó, He created you to make that difference te creó para hacer una diferencia in His time. en su tiempo. Some of you are very young, Algunos de ustedes son jóvenes and you're beautiful dancers. y bailan bellamente. And God is using you with your Y talents Dios los está usando con su talento to make a difference in this congregation. a hacer una diferencia en esta congregación. And God is using you at this time. Y Dios se está usando en este mismo tiempo. Just like Esther, Igual que Esther, you need to understand debes entender that women can make a huge difference que las mujeres pueden hacer una gran diferencia in this world, en este mundo, in this church, en esta iglesia and in the next generation. y en la próxima generación. And don't let anybody ever tell you different. Y no dejen que nadie les diga diferente. It's in His time. Es en su tiempo. There is a song that I learned when I was a child. Hay una canción que aprendí cuando era niño And I sang it in church when I was that age. y la cantábamos en la iglesia cuando era niño. And
I would love to be able to say it in Spanish, but I can't. So let me give you the tune and a little bit of the words, and you'll understand maybe what this song is. Me gustaría cantar en español, pero no puedo, pero la voy a cantar en inglés, sé que van a entender. It's called In His Time. Se llama En su tiempo. And it goes like this. Y así. In His time, in His time, God makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day that what you do and what you say, you make all things beautiful in His time. I'm not a singer, but that's how it goes. Así dice la canción. In conclusion, Para concluir, a long time ago, hace mucho tiempo, Jesus came to this earth. Jesús vino a esta tierra. He was born in Bethlehem, Nació en Belén and it was according to God's time. y fue de acuerdo al tiempo de Dios. Jesus died on the cross, Jesús murió en la cruz and it was according to God's time. y fue de acuerdo al tiempo de Dios. And Jesus was raised from the dead, Y Jesús fue levantado entre los muertos and it was in God's time. y fue en el tiempo de Dios. And ladies and gentlemen, Señores y señores, Jesus is coming back. Jesús regresará. And when He does, Y cuando regrese, He'll make all things beautiful hará todo bello in His time. en su tiempo. Shall we pray? Lord, I thank You that we can be here this morning. Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí en esta mañana. Even though I'm Dutch, Aunque soy holandés and many people here are Cuban, y la mayoría de aquí son cubanos, it doesn't matter that we're of a different culture. no importa que seamos diferentes culturas. We love You, Te amamos and that makes us all of the same culture y eso nos hace de la misma cultura in Christ. en Cristo. Lord, may we be patient Señor, que seamos pacientes to be able to wait for You, a poder ser capaz de esperar en ti, to give us direction que nos des guianza, on how to make a difference cómo poder hacer una diferencia in the lives of the people of this community. en las vidas de las personas de esta comunidad. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.